Guys, good morning. My Bhaskar Square, and this is our day number 7. And I hope what we have discussed in the last class, you guys got it. Now, let's go to the next question. Well, last class what I exercise 8.3 question number 7 like discuss korilu, right? Question number 7 like discuss korilu. Well, I have a 2 book because it our old book asile. Old book jiku question asile. নিউ বুকটো অলপ কি কৰিলে চেঞ্জ কৰিলে ঠিক আছে দুটামান কোৱেশ্চন নিউ এড কৰিছে উই নো দ্যাট ৰাইট ওকে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 এণ্ড 9 হোমৱৰ্ক আছিল তোমালোকৰ আই হোপ তোমালোকে কৰিব পাৰিলা তোমালোকে WhatsApp গ্ৰুপত সেন্ড কৰিবা ওকে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লে যাও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কি কৈছে আমাক so that 1048 well question number 2 1 2 দুটা আছে 1048 1023 1042 1067 is equal to 1 show কৰিব লাগে সো আমি show কৰো ঠিক আছে একেবাৰে সহজ একেবাৰে ইজি হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 1 2 কি show কৰিব লাগে ইকুৱেল 1 show কৰিব লাগে সো লেফট হ্যান্ড সাইডটো কি দিয়া আছে বুক কৰি লও লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমাক দিছে কি 1048 1023 1048 into 1023 into 1042 1067 1042 1067 awesome okay now enokata ami ki koisilu question number 1 or 6 to koisilu right 1 or 6 to ami question number enoka koisilu so ami 42 48 and 42 exchange korim 23 and 67 exchange korim right so yato osora sege put kori lobo para mo olob etu side likhisu 1048 into 1042 yato osora sege put kori lolu then into 1023 1023 into 1067 yato ki kori osora sege ami put kori lolu now 48 of change korim either 48 of change korim or 42 change korim so 10 48 of change koro 10 90 minus 42 korile 48 right into 1042 into 1023 10 90 minus 67 kori dile 10 90 minus 67 is 23 and here 10 67 to change no kori awesome now 10 90 minus theta is cot theta right 10 90 minus theta is cot theta theta is 42 into 1042 into 10 90 minus theta again cot theta is 67 theta is 67 right into 1067 so in that question আমি যেটো কোৱেশ্চন আগতে কৰিছিলো 1 or 6 তো তাত কৈছিলো কি cot theta into tan theta হলে 1 হ'ব cot theta into tan theta হলে 1 হ'ব so cot 42 into tan 42 result is 1 into cot 67 into tan 67 result is 1 therefore your result is 1 that is right hand side is it ঠিক আছে নে সো আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইড এটো শো কৰিব কৈছিলে ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ আওয়ার রিজাল্ট দিস ইজ আওয়ার আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চন ঠিক আছে অসম নাও নেক্সট ওকে সো ক্লিন কৰি ললো মই ওকে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাক কি দিছে কোয়েশ্চন নাম্বার 2 to similar শো কৰিব কৈছে cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 so কি কৰিম আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 2 লেফট হ্যান্ড সাইড to put কৰি লও equal 0 so কৰিব আছে cos 38 cos 52 cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 sin 38 into sin 52 well এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি কি কৰিছিলো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 or 5 to কৰিছিলো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 or 5 to এনেকুৱা কৰিছিলো ৰাইট সো আমি কি কৰম মই এফালে পাতিছো এটা কি কৰিম 38 plus 52 90 38 plus 52 90 যেটা যিকোনো cos 38 অফ চেঞ্জ কৰি দিও একো নাই cos 90 minus 52 কৰি দিয়া লগে লগে 38 হৈ গল ইনটু cos 52 minus sin 38 অফ চেঞ্জ কৰি দিও sin 90 minus 52 কৰি দিয়া লগে 38 into sin 52 awesome মানে আৰু কি কৰিলো cos 38 of cos 90 minus 52 বুলি লিখিলো then sin 38 of sin 90 minus 52 লিখিলো but বাকিবোৰ সেম ৰাখিছো so
So cos 90 minus theta, sin theta. Sin theta is 52 into cos 52. Minus sin 90 minus theta, cos theta 52. Theta is 52 into sin 52. Now look at it. These two terms are exactly equal, right? Cos 52 into cos sin 52 into cos 52, cos 52 into sin 52. Exactly equal. Therefore, this is equals to 0 because minus this one minus this one is equal to 0 and this is our right hand side. This is our right hand side. Well, অলপ ৰৈ দিয়া ট্ৰেইনখন আহিছে, অলপ ৰৈ দিয়া ট্ৰেইনখন আহিছে, ৰুমৰ কাষৰে যায় একেবাৰে মোৰ। Okay, so ট্ৰেইনখন যায় মানে মই বৰ্ডখনো ক্লিন কৰি ললো। Now question number 3. Well, ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? Okay. Now question number 3. If tan 2a is equals to cot a minus 18 where twice a is an acute angle, find the value of a. So আমাক কৈছে কি tan 2a is equal to cot a minus 18 দিছে, then where twice a is an acute angle, that means less than 90 or less than 90, right? So আমি কি করো a value find out করব, like say একেবারে সহজ, easy হয়, একেবারে easy হয়। So question number 3, what is given? Write it. Given tan 2a is equal to cot a minus 18, right? This is given, right? Yes. Okay, where 2a is a twice a is an acute angle, right? Okay, now if cot 90 minus theta, then this is tan theta, right? আমি কেনেকৈ লিখিছো cot 90 minus theta tan theta লিখিছো। So মই লিখিব পাৰো tan theta is equal to cot 90 minus theta. If cot 90 minus theta is tan theta, then tan theta is also cot 90 minus theta. So আমাৰ ইয়াতে theta ৰ জায়গা twice a দিছে, theta ৰ জায়গা twice a দিছে, then this is twice a. So tan 2a is equal to cot 90 minus 2a, so I can put it right. Any doubt? Okay, awesome, ঠিক আছে? So this is cot a minus 18. Now eto side of cot ase, eto side of cot ase, remove kori dila, either angles are equal, ঠিক আছে? Or remove kori dila, তোমালোকে cot remove kori dila, or তোমার 90 minus 2a is equal to a minus 18 হৈ যাব। 90 minus 2a is equal to a minus 18 হৈ গ'ল, ঠিক আছে? Now minus 2a, this is minus a minus 18 minus 90, awesome hoine? 90 minus 2a, minus 2a, this is minus a is equal to minus 18, 90 to this side is equal minus হৈ গ'ল, then minus thrice a minus 2a minus a minus thrice a minus 18 minus 108, right? Minus 90 minus 18 minus 90 minus 108, minus minus a remove kori dila, therefore a is equal to 108 by 3, that is 36. Therefore the value of the angle a is 36. ekebare easy hoine baru, soso ekebare water hoine baru? Yes, it is very easy. Now next go to the question number 4. Let me clean the board. Read the question number 4. Read the question number 4. What is the question number 4? If tan a equals to cot b, if tan a equals cot b, then show that a plus b equals to 90. If tan a equals to cot b, then show that a plus b equals to 90. Okay, given, what is given, right? Likhi lo. Given tan a is equals to cot b. Now tan a মই কি লিখিব পাৰো, cot 90 minus a লিখিব পাৰো। অলপ আগত যেটো বোৰ্ডত মই লিখি দিছিলো cot 90 minus a equals to tan a, ঠিক আছে? Okay, cot b. Now দুইটা সাইডে cot আছে, therefore কি হৈ যাব, 90 minus a is equals to b. So from here a plus b is equals to 90. Awesome, একেবারে water হয়নে বাৰু, একেবারে পানী হয়নে বাৰু, ঠিক আছে? Okay, now next question, question number 5. যদি কিবা problem হৈছে comment box ত লিখিবা, don't hesitate to write anything you want to know. Question number
5. If sec 4a equal cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of. Well, question number 3 and 5 exactly same হয় না বাৰু, just identical নহয়, sec 4a দিয়া আছে cosec দিয়া আছে, right? So valueবোৰ চেঞ্জ আছে একো নাই. So given question number 5, this is question number 5. Given, what is given to you? Sec 4a equal, sec 4a is equal to cosec a minus 20. Sorry, a minus 20. Awesome. Now sec 4a মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো? cosec 90 minus 4a. যেনেকৈ আমি কি লিখিছিলো, tan a equals to cot 90 minus a equals to 10. Similarly, cosec 90 minus a equal to sec a. A জেগাত 4a আছে. Okay? Awesome. Cosec a minus 20 to right side same again. So both side cosec হৈ গল. So cosec remove কৰিলা, 90 minus 4a is equal to a minus 20. From here minus 4a, a to লৈ আহিলে এইটো side minus a minus 20, এইটো side গুচি গল minus 90. So from here minus 5a is equal to minus 110. Minus remove কৰিলা from a. From here a equals to 110 by 5 is equal to 22. Very easy হয় নে বাৰু? Sec 4a, sec theta equals to cosec 90 minus theta. Cosec 90 minus theta equals to sec theta, right? So sec 4a equals to cosec 90 minus 4a then. So put কৰি দিলো, then cosec both side equal আছে, therefore 90 minus 4a equals to a minus 20. So calculations কৰি দিলা, a equals to 22. Very easy হয় নে বাৰু? একেবাৰে ইজি হয় নে বাৰু? Awesome. Next question number 6. Question number 6. If A, B, C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equals to cos A by 2. Well, what is given to you? In a triangle ABC are interior angles of the triangle, right? So therefore you can say sum of these angles are what? 180. So use কৰিম এটো. এটা আমি কি কৰিম? Use কৰিম. Question number 6. Very easy. Given what? A, B, C are interior angles of a triangle. A, B, C. Statement to তোমালোকে লিখা. A, B, C are interior angles of the triangle A, B, C. Now, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Any doubt? Sum of the three angles of a triangle is 180. We know that. Now, from here, আমাৰ যেটো শো কৰিব কৈছে তাত B plus C to left side আছে. So B plus C to left side B plus C is equal to 180 minus A. Any doubts? No doubts. Good. Then B plus C 2 ৰে division হৈ আছে. So both side 2 ৰে division কৰি দিয়া. Any doubts? No doubts. Good. Then sin লৈ থোৱা আছে left side আছে, sin লৈ দিয়া. B plus C by 2 right side sin ল'ব লাগিব, because left side যেটো কাম কৰিছে right side same কামই কৰিব লাগিব, right? Okay, so sin 2 ৰে 180 division কৰিলা 90 minus A by 2. Awesome হয় নে বাৰু? 2 ৰে 180 division কৰিলা 90, 2 ৰে division কৰিলা A. Both side আমি sin লৈ ললো. Now this is sin B plus C by 2. ইয়াত চেঞ্জ কৰিব লাগে একো নাই. Nothing has to change here, right? Now sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta is cos theta. Therefore cos theta. Theta is A by 2. That's it. This is our result. This is what it is we are looking for, right? Awesome হয় নে? Okay. বুজি পালা? যদি কিবা অসুবিধা আছে কমেন্ট বক্সত লিখা. আমাক কি দিয়া আছে? ABC are interior angles of a triangle. Then we can say that sum of these angles are 180. So A plus B plus C is equals to 180. Therefore B plus C to left side আছে, যেটো শো কৰিব কৈছে গতিকে B plus C to left side ৰাখিলো, A to right side লৈ গলো. Then 2 ৰে both side division কৰি দিলো, B plus C 2 ৰে division হৈছে, 2 ৰে 180 division কৰিলা 90, 2 ৰে division কৰিলা A by 2. Then both side sin লৈ ললা.
So sin b plus theta কৰিব লাগে sin 90 minus theta cos theta. Awesome. Okay. Question number 7. Question number 7. Read the question. Well, let me clean the board quickly. Next question number 7. It is express 6 sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 to 45. So express 6 sin 67 cos 75 between 0 to 45. Okay, now 67 is more than 45, cos 75 is more than 45, right? So we have to change them into the ratios of angles between 0 to 45. Very easy. দুটা লাইনত খেলা খতম হৈ যাব। দুটা লাইনত ইয়াৰ কাম খতম। So sin 67 plus cos 75 দিছে, cos 75 দিছে। আমি কি কৰিলো sin 90 minus 23 কৰিলে 67 হ'ব, any doubts? Plus cos 90 minus 25 কৰিলে, sorry 15 কৰিলে 90 হ'ব, any doubts? Sin 90 minus 23 sin 67, cos 90 minus 15 cos 75. Got it, guys? Okay. Now sin 90 minus theta, that is cos theta, plus cos 90 minus theta, that is sin theta, right? এইটোৱে আমি answer. এইটোৱে আমাৰ answer. This is between 0 to 45. The angles are between 0 to 45. Very easy হয়নে? একেবাৰে easy হয়নে? Okay, next. Well, last year আমাৰ question number 7 লৈকে last year আছিলে। এইটো yearত আমাৰ corona আহি গ'ল, so question দুটামান new add কৰি দিলে। ঠিক আছে? Because corona অকমান আমি কি কৰিব লগা আছে? আপ্যায়ন কৰিব লগা হৈছে না বাৰু? Hospitality. Now question number 8. Question number 8 ত 4টা question আছে। Well, very easy. একেবাৰে exactly equal same হয়। Same method apply কৰিব। Question 3, 4, 5, 6 ত যেনেকৈ apply কৰিছিলো, question number 8 তো similar হয়। If sec 5 theta is equal to cosec theta minus 36, where theta is an acute angle, find the theta, right? Value of the theta. So what is given to you? Question number 8.1. Given sec 5 theta is equals to what? Cosec theta minus 36. Cosec theta minus 36. Awesome. Next, sec 5 theta ta keneke likhibo paro? Cosec 90 minus 5 theta. Any doubts? Cosec 90 minus theta is sec theta. So sec theta jagah 5 theta ase. Boss, অলপ আগত কৰি আছো এটো কাম আমি। Right side to একে ৰাখিছো। Therefore this is 90 minus 5 theta is equal to theta minus 36. ঠিকে আছে? Okay, this is 5 theta minus 36 minus 90. This is 5 theta minus 6 theta minus 36 minus 90 minus 126 minus remove কৰি দিলো, therefore theta equals to 126 by 6, that is 21. Very awesome. একেবাৰে easy হয়নে? একেবাৰে water হয়নে bro? Sec 58, sorry, not 58, sec 5 theta is equal to cosec theta minus 36. So sec theta আমি কি কৰিলো? Cosec 90 minus theta বুলি লিখিলো। theta ৰ জায়গা 5 theta আছে। বস cosec দুই ফালৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিলো। 90 minus 5 theta is equals to theta minus 36. So বাকি ক্যালকুলেশনস কৰিলা theta equals to 21. একদম ইজি হয়নে বাৰু? Awesome. Next, question number 2. Question number 2. কি দিছে question number 2 আমাক? If sin A equals to cos 33, A is less than 90, then find the value of A, right? So given sin A equal to cos 33, sin A is equal to cos 33. It was like ever water. Sin A can you cos
90 minus a বুলি লিখিব পাৰো and this is cos 33 so cos 90 minus theta cos remove কৰিলো হয় বাৰু cos 90 minus theta sin theta okay so 90 minus a is equal to 33 so from here a equals to 90 minus 33 is equals to 57 একেবাৰে ইজি হয় না বাৰু next question number 3 যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে কমেন্ট বক্সত লিখিবা question number 3 কি কৈছে if sin 2a is equal to cos a plus 15 sin 2a equals to cos a plus 15 then আমি কি find out কৰিব লাগে twice a is less than 90 that means twice a is an acute angle so we have to find the value of a একেবাৰে ইজি ওপৰত যেনেকৈ কৰিছিলে exactly similar তেনেকৈ হয় sin 2a that is কেনেকৈ লিখিব পাৰো cos 90 minus 2a is equal to cos a plus 15 awesome therefore cos 90 minus 2a is what cos sin 2a so cos দুইফালে ৰিমুভ হ'ল 90 minus 2a is equal to a plus 15 therefore minus 2a minus a is equal to 15 minus 90 well let me change the ink minus thrice a is equals to minus 75 minus remove কৰি দিলা a equals to 75 by 3 is equals to 25 একেবাৰে ইজি হয় না ভালৰে চোৱা তোমালোকে একেবাৰে ইজি হয় না বাৰু awesome হয় না awesome next the last question number 4 and কাইলে আমি কি কৰিম 8.4 to start কৰিম 8.4 exercise to বহুত important হয় তাৰ পৰা 3 or 4 marks or question এটা তোমালোকক আহিব exam 110% sure তাৰ পৰা আহিব so stay with me কাইলে আমি এটো কৰিম so question number 4 is sin 3x plus 10 equals to cos x plus 24 sin 3x plus 10 is equal to cos x plus 24 awesome x plus 24 thrice x plus 10 x plus 24 awesome now say this is our theta right now for this time this is our theta so sin theta hoy ase that is cos 90 minus theta cos 90 minus theta is sin theta awesome okay so from here we can write 90 minus theta well bracket to jodi open kor minus plus minus plus minus 10 then this is x plus 24 ekebare easy hoy ne 90 minus 10 80 minus 5x minus x is equal to 24 then what 90 minus 10 is 80 so 80 to do side log minus 80 right minus 4x is equal to 24 minus 80 that is 56 right minus 56 sorry minus remove kori dila from here x equals to what 56 by 4 that is 4 4 1 14 degree right this is 14 ekebare easy hoy ne amar theta jega 3x plus 10 disle boss eta bracket open kori dilu minus plus minus dui side ba cos remove hoy gusi gol boli dhori lo tumi okay therefore x equals to 14 okay awesome so today exercise 8.3 to khatam hoy gol oha kaile ami ki koim 8.4 to start koim well oha kaile alo derike log pam tumalokok 10 am manot log pam thik ase morning 10 am manot log pam okay so be alert thik ase bye bye for today